Hi friends, இன்றைக்கு நான் Redmi A2 Plus அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். Redmi A2 Plus with your favorite Google apps, and இதோட பவர்ஃபுல் MediaTek Helio G36 ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்குறாங்க. Responsive rear fingerprint sensor, 8 MP AI dual camera, long lasting 5000 mAh battery. RAM வந்து 3GB and 64GB internal memory. USB 2 தான் சார்ஜர், ஹெட்ஃபோன் ஜாக், ஸ்பீக்கர், சிம், fingerprint sensor. பேசிக்கான ஆப்ஸ் எல்லாமே கூகுள் ஆப்ஸ் தான். கூகுள் கேலரி, கூகுள் டிரைவ், கூகுள் ஜிமெயில், கூகுள் டிவி,
ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. அதோட டிஸ்பிளே வந்து 6.52 இன்ச், கேமரா வந்து 8 MB, RAM ഇതിൻ്റെ 3 GB, 5000 mAh பேட்டரி. அண்ட் இதில் 5G இல்லை இந்த ஃபோனுக்கு. சிம் டூயல் சிம், நானோ சிம்மும் போட்டுக்கொள்ளலாம். டிஸ்பிளே LCD தான் கொடுத்துருக்கணும். இப்போ வர ஃபோன் எல்லாத்துலேயும் LED இருக்குது. LCDயாக இருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஆண்ட்ராய்ட் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் 13 வரைக்கும் இருக்குது. சிப்செட் MediaTek Helio G63. எக்ஸ்டர்னலாக மெமரி கார்டு போட்டுக்கொள்ளலாம். அதோட இன்டர்னல் மெமரிஸ் இருக்குது. இது 64 GB. மெயின் கேமரா 8 MB, ஓகே. டெப்த் 0.08 MB. Dual LED flash. Selfie 5 MB. Video 1080p and 30 frames per second.